Ngithanda ukulibingelela sihlobo ngegama lenkosi. Sihlangana kuhlelo lwethu isambulo impendulo yokwesaba kwethu. Ngifisa ukuthi sifunde sonke isahluko 4, isambulo isahluko ngu4. Ngizafunda amavesi amahlanu. Sizagcila kula amavesi amahlanu okwalamhla. Sizaqhubeka ngamanye amavesi ngesikhathi esilandelayo. Isambulo ngu4 ivesi ngu1. Emva kwalezi zinto ngabona futhi khangela umnyango uvulekile ezulwini. Lelizwi lakuqala engalizwayo linjengelophondo likhuluma lami lisithi, yenyukela lapha, njalo ngizakutshengisa izinto ezimele zenzeke emva kwalezi zinto. Njalo ngahle ngaba kumoya, khangela ke isihlalo sobukhosi samiswa ezulwini. Laphezu kwesihlalo sobukhosi ohleziyo, njalo ohleziyo wayebonakala efana lelitshe ijaspa, lelitshe lesadiyusi, lomchilo wamakhosikazi wawuzingeleze isihlalo sobukhosi, ubonakala njenge-emerald. Lezi zihlalo zobukhosi ezingamachumi 24 zazihanqe isihlalo sobukhosi. Laphezu kwezihlalo zobukhosi ngabona abadala abangamachumi 24 behlezi bembethe izambatho ezimhlophe, njalo belemiqhele yegolide emakhanda abo. Ivesi ngu5. Lesihlalweni sobukhosi kwaphuma imibane lemidumo lamazwi lezibane zomlilo eziyisikhombisa, zazivutha phambi kwesihlalo sobukhosi, ezingomoya abayisikhombisa bakaNkulunkulu. Ngizafunda futhi ngesingisi. After this I looked, and there before me was a door standing open in heaven. And the voice I heard first speaking to me was like a trumpet, saying, "Come up here, and I will show you what must take place after this." At once I was in the Spirit, and there before me was a throne in heaven with someone sitting on it. And the one who sat there had the appearance of jasper and carnelian. A rainbow resembling an emerald encircled the throne. Surrounding the throne were 24 other thrones, and seated on them were 24 elders. They were dressed in white and had crowns of gold on their heads. From the throne came flashes of lightning, rumblings, and peals of thunder. Before the throne, 7 lamps were blazing. These are the 7 spirits of God. uNkulunkulu abusise ukufundwa kwelizwi lakhe. Asikhuleke nini. Baba wethu osezulwini, umusa wakho awusethekelele nxa sifunda lesi sambulo. Sikusiqendu sakuqala salolu hlelo elwalamhla kusahluko 4. Isahluko lesiza kwehlukaniswa izigaba ezimbalwa. Siphathise nxa singena kulesi sigaba
sesambulo isahluko sesine. Busisa ufunda kwaleli lizwi ngoJesu siyakhuleka. Amen. Amen. Isihlobo zami ezithandekayo, ngithanda ukuthi ngiveze isambulo lesi isahluko sesine. Nxa ufunda isahluko sesine uzakuthola lapha ukuthi yena ubona umnyango ovulekileyo. uJohane ukhuluma lapha uthi ngabona, ngemva kwalokho ngabona phambi kwami umnyango ovulekileyo ezulwini. Nxa ukhumbula sike sakhuluma ngomnyango ovulekileyo kuzigaba ezimbalwa ukuthi kulomnyango ovulekileyo. Ngifuna ukuthi ngithathe lesi sikhatshana esifitshane ngikhuluma ngomnyango ovulekileyo, ithuba elihle lokusindiswa kwabazalwane. Kulomnyango ovulekileyo ezulwini, ngikhuluma lamanje usavuliwe. Liyahlabela ingoma ethi isango ngenxa yamlimi ngisavulelwe intuba ukuthi la ngingene ngamukeleke ngingene ebukhosini. Ngifuna ukukhuluma amazwi aqhakathekileyo namhla ngomnyango ovulekileyo. Utshoni indaba yomnyango, utshoni umnyango ovulekileyo ezulwini. Ngalesi sikhathi nxa ukhuluma ngoJohane ebona umnyango ovulekileyo, ubona ithuba alinde ukuthi kuzakuvelane kulo umnyango ovulekileyo. Nxa esakhangele uJohane umnyango ovulekileyo, kuzwakala ilizwi, uthi lazwakala sengathi luphondo, sengathi yitrumpet ngokuduma, ilizwi elimemayo, elimemezayo, eliqoqayo, elibizayo. uJohane wazizwa ebiziwe, emenyiwe, eqoqwa, ebuthwa, esiswa endaweni yokubusiseka. Umnyango ovulekileyo kulelizwi ngale, nxa umnyango ovulekileyo kulelizwi elimemezayo libizela abantu kulo umnyango ovuliweyo. Ngifuna ukuthi ngikubeke kube sobala futhi ngiphinda. Kulomnyango, zihlobo zami ezithandekayo, kulomnyango kulesango elivulekileyo ezulwini. Lavuleka njani? Livulwa njani? Ngifuna ukubeka ngamazwi alula. uJesu esifa esiphambanweni kwaqhekezeka iveli lethempeli, kwavuleka isango, kwavuleka umnyango ovuleke kuze kube namhla. Lo mnyango wavulekayo ngumnyango womusa. Abantwana baka-Adamu sebebuya bevulelwa umnyango lesango endaweni abavalelwa khona phandle. Ngifuna ukuveza lokho. uAdamu esona engadini yase-Edeni, umnyango wezulu wavaleka. Umnyango we-Edeni wavaleka, kwalinda ingilose enkemba esikayo. Ingilosi zalinda ngenkemba ezibayimayo, ezibayima umlilo, ukuthi amadodana abantu angahambi, angasondeli, angakhangeli, angazi, angalani, not to approach that door, that throne. Bangasondeli kuleyo ndawo ngoba babonile besilela enkazimulweni kaNkulunkulu, bengasela thuba lelungelo lokungena ngalo umnyango. Ngifuna ukuveza ukuthi isiphambano savula umnyango ezulwini. uJohane ngomunye wabalandeli bakaJesu ohambe laye. Nxa uJesu ekhuluma eseselabafundi uthi inhliziyo zenu mazingakhathazeki ngoba ngiya ekhaya likaBaba. Ekhaya likaBaba zikhona izindlu eziningi, ngiyakhona ukuyalilungisela indawo. Uba kwakungenjalo ngabe ngalitshela, nxa ngisiyalilungisela indawo ngizabuya ngibuye ukuzolithatha ukuze lapho engikhona nani libe khona. Ngamanye amazwi aphakemeyo, uJesu uthembisa ukuthi lapho akhona siyoba khona. Lapho akhona yena bonke abamlandelayo bayakuba khona, bazangena emzini ngesango elivuliweyo. uJesu uyamemeza engale ngaphetsheya komfula, engale kulelo lizwe elihle, engale elizwe elingashazwayo, ememeza amadodana abantu kulomnyango ovuliweyo. Uyabahanga ubabizela ukuthi bathathe uhambo, babheke lindlela, baqonde kulelo sango elivulwe ngenxa yabo.
isango ngenxa yamlimi ngisavulelwe intuba ngena mzalwane ngena ngalelo sango zinenge ingoma esizihlabelayo ezikhuluma ngesango elivulweyo namhla ngifuna ukuthi ngithathe ithuba loleli ngikhuluma lawe ukuthi uJohane omunye wabahambe phambi kwethu wavulelwa umnyango wayibona intuba wayibona indlela wavulelwa umnyango ukuthi angene njalo umnyango usuvuliwe wabizwa wamenywa wakokwa wamenyezwa ukuthi akeze aphakame angene. Ngifuna ukuveza ukuthi sonke siyabizwa, obaba, omama, amajaha, izintombi, ogogo, okhulu, abantwana, sonke siyabizwa, siyamenyezwa, siyaqokwa, siyabizwa kulomsindo ozwakalayo. Uyezwakala emkhathini kubizwa igama lakho, ngena ngomnyango ovuliweyo. Ngifuna ube angiveze futhi ngendaba yomnyango. uJesu umzimba wakhe wahlethulelwa thina, wahlatshwa ngenxa yethu, wavuleka amanxeba, kwaba nesango lokungena empilweni kaJesu sibe ingxenye yempilo yakhe. Ohlangothini wahlatshwa, ezandleni wahlatshwa, ekhanda wahlatshwa, kwaba lomqhele wameva ekhanda, wahlatshwa amanxeba ezinyaweni, amanxeba alamabala, amanxeba lawa atsho ukuvulela kwethu intuba lomnyango, ngoba umnyango ezulwini wavulwa ngenxa yokudatshulwa, ngenxa yokuhlethulwa, ngenxa yokulinyazwa kukaJesu, ngoba uthi ngamanxeba ami liyasiliswa. Ivesi yona ethi ngoba ngamanxeba akhe, ngemvimvinya zakhe siyelatshwa, ngemvimvinya zakhe, ngamanxeba akhe, lapha umzimba wakhe owadatshulwa khona wavulwa, sengathi i-operation. Isango ngenxa yami limi lisavuliwe, uJesu usivulele intuba, ngena mzalwane. Ngiphume kuleyo ndaba ngibuyele futhi ngisakhuluma lapha uJesu usivulele intuba. Ivesi esifunda lapha ithi ngemva kwalokho ngabona phambi kwami kumi umnyango ezulwini ovulekileyo, an open door in heaven. Umnyango ovulekileyo ezulwini ubonwa ngumuntu osesihlengeni sePatmos, emhlabeni olovalo, emhlabeni owesabekayo, emhlabeni owemkhuhlane, emhlabeni wokufa, emhlabeni wokwesaba. Ngithe mina sisehlelweni isambulo, impendulo yokwesaba kwethu. Nxa uvuleke umnyango ezulwini endaweni ephephileyo, mphinde futhi kuvuleke umnyango ezulwini endaweni ephephileyo, lapha uSathane angabusi khona, lapho uSathane lesono lobubi lokufa ongasoze kungene khona. Kuvulwe umnyango, ubonwa ngumuntu osemhlabeni, osekulahlweni, oxotshiweyo phakathi kwabantu, osusiweyo, owehlukanisiweyo nabantu, osendaweni yokuphephela, osendaweni enesizungu enganamuntu, kodwa sevulelwe umnyango ezulwini, waba nokuhlanganyela nabasezulwini. Ngifuna ukuphinda indaba ngiyikhuluma sitoko sami esithandekayo yikuthi ungabe wehlukanisiwe, uku-isolation, uku-quarantine, wehlukanisiwe nabantu, usendaweni enzima njengoJohane umambuleli. Nxa wehlukaniswe ngaleyo ndlela, uhlukuluziwe, ushayiwe, ubhekane nokufa, usendaweni yokwesaba, uzingelwa yikho konke okulimazayo, uthi yena uJohane esemoyeni, ngasengibona isango livuliwe ezulwini, ngabheka khona. Nxa sikhuluma ngesambulo lesi, isahluko ezahluko ezintathu ezedluleyo, yebo ekuqaliseni simbonile uJohane ebona izinto eziphezulu ezulwini, kodwa kuhambe simbona esesihlengeni sePatmos. Isahluko sokuqala, esesibili, esesithathu yizinto ezibesenzakala emhlabeni kakhulu, ubhekane lesemhlabeni, kwaze kwaba losizi, sabona ukuhlukuluzwa kwamabandla, sabona ukuwa, sabona ukuswela, sabona ukwehluleka,
sabona konke, sezwa ukukhuzwa, sezwa izahlulelo, sezwa isiqondiso emhlabeni. Namhla indaba yaguquka, akusikho lapha kuphela khona indaba emhlabeni. Indaba isitransfer, isiguquka, sesibona izulu. So okwanamhla esahlukweni sesine sesambulo, izulu selivulekile, amehlo ethu kawabheke ezulwini, sibone inkazimulo kaNkulunkulu lodumo lwakhe nakho konke okuhle okubukekayo. Ngifisa ukuthi nxa uphethe incwadi yakho, vula futhi isambulo ubone ukuvulelwa kwakho umnyango. Yikho ngiyehlukanise izigaba ezimbalwa isahluko lesi, ngithi ngifuna sisibambe kancane kancane, sizwisise lokho uNkulunkulu afuna sikuzwe. Indaba yokuqala engiyifithizelayo, ngifuna ube kwazi ukuthi kulomnyango ovuliweyo, uvulelwe mina, uvulelwe wena. Yebo, nxa uyibona kusambulo, kwakuvulelwe uJohane umnyango ukuthi abone, aqaphele, abonisise izehlakalo zezulu, azwisise, abe sesazisa. Kanti uJohane wayembele thina nxa izahluko lezo izehlakalo zezulu ezibona, wayezibonela thina. Namhla nxa sisilapha, ulapho khona, ngilapho engikhona, ngifuna ukukuthembisa ukuthi nxa uthembeka kuNkulunkulu, nxa ungathandaza kuNkulunkulu, nxa ungeyama kuye, nxa ungafisa ulangazelele, ulambele izulu, ulambele ukulunga, uyavuleka umnyango, ube nentshukuntshu, ube nethuba lokufinyelela ngelihlo lenhliziyo kulowo mnyango ovulwe, umbone umdala ehlezi esihlalweni sobukhosi. Ngifisa ukubala uthi yena umnyango ovuliwe, sengishilo ukuthi uvulelwe mina lawe, sivulelwe lelo sango ukuba singene. Abese sithi uJohane lapha, ngase ngisizwa ilizwi engalizwa kuqala. Ilizwi lelilani njengelophondo, impalampala, itrumpet. Ngezwa ilizwi elalizwakala, lizwakala ngomdumo omkhulu njengetrumpet. Ilizwi elibhonsayo, ilizwi elizwakalayo, ilizwi elimemezayo, ilizwi elibhongayo, ilizwi elilamandla, trumpet sound. Nxa ukhuluma nge-trumpet sound, ngelizwi lempalampala elophondo lokugcina, isahluko lesi sizakhuluma, isambulo sivele siyakwazi ukuthi sizakhuluma ngokuzwakala komsindo wophondo, sizakhuluma ngokuqhaqhwa kwempawu eziyisikhombisa, ngoba sizakuzwa impalampala ezizakuzwakaliswa ziyisikhombisa, sizwe ukuqhaqhwa kwempawu eziyisikhombisa, sizwe kulezinto ezimbalwa emfisa sibone imiganu yempepha kumbe imiganu eyisikhombisa ezinhlungu, amabhawuli ayisikhombisa. Sizakubona izinto ziphindana zikhuluma amazwi esabekayo. Ngifisa ukuthi ngitsho ukuthi singayijahi, iyabuya indaba iphelele. Lapha sesingena enzikini, nxa isambulo sakho sesine siqala, sesivulelwa izinto ezibalulekileyo, eziphawulekileyo, ezasezulwini. Yes, uJohane kulesi sambulo, nxa ebona lezi zinto azibonayo, esizwa lokho akuzwayo, kuyasivezela ngokucacayo ukuthi indaba yesambulo ayisondaba yomnakano womuntu, ayisondaba yokubona komuntu, yindaba esabekayo, yindaba yasezulwini. So into yonke ekhulunywa nguJohane, izinto zonke ngakho ke ezakuvela lapha, yindaba zasezulwini, ziqondisa izihambi ezisemhlabeni, ama-pilgrims, izihambi ezisemhlabeni, abantwana bakaNkulunkulu abanxuselwa ukuthi bangene ekhaya ngesango. Nxa uyifunda la, ithi ilizwi lathi buya, ngizakutshengisa osekuza kwenzeka ngemva kwalokho. Isahluko 1 sesambulo sifundile ngokuthi uJohane kuthiwa ufutshengiswa okuza kwenzakala ngemva kwalokho. Ngayichasisa kuhlelo siqala uhlelo ukuthi kutshoni ukuthi okuza kwenzeka ngemva kwalokho, after this. Sizayiphinda futhi. Nxa uJohane ekhangele lapha kusambulo, izinto ezizakwenzeka ngemva kwani, phela uJesu sehambile wayangena ezulwini. Engena ezulwini kuthiwa wangena ukuyahlala
phansi kwesokudla kwesikamdala. He's seated on the right hand of power. Angizukuyibamba leyo kuhlala esandleni sokunene. Ngizayibamba kwenye ilanga kodwa kwakathesi ngifuna sithi uhambe ukuyangena ethabanekelini elisezulwini. So umnyango ovuliwe lapha ngumnyango wethabanekeli lasezulwini. Ithabanekeli esifunda ngalo kuExodus chapter 25. Ithabanekeli esifunda ngalo kuLeviticus. Ithabanekeli esifunda ngalo kuHebrews. Ithabanekeli esifunde ngalo izingwalo zonke ngasusela kuExodus ngena kuLeviticus kukhulunywa ngemihlatshelo. Inkonzo zemihlatshelo. Ngithe ngiveza lapha ngathi umnyango wavuleka kanjani. Ngathi mina umnyango wavuleka uJesu esifa esiphambanweni. Ithabanekeli elalisemhlabeni, the tabernacle, indawo engcwele, le ndawo engcwele eyayisetabernakelini. Ithabanekeli la kwavuleka umnyango kundlu ephakathi okuthiwa yiholy, most holy place. So ke uJesu nxa wayevula lo mnyango esesiya ezulwini, bambe kuhle, esiya ezulwini, indlu yasezulwini ibisilokhe injengoba injalo. Lapha kusitsho ukuthi usesiyangena ngegazi lakhe ukuthi abasemhlabeni izono zabo ziyofinyelela kuleyanandlu ekuthethelelwa kwezono. Nxa bekhuleka bephansi bekhuleka bengapha uJesu engene ngegazi lakhe elingumhlatshelo owamkelekileyo ukuyahlambula indlu yasezulwini engcwele. Wangena-ke endlini engcwele. Esengenile endlini engcwele, uJohane ubona hayi endlini engcwele, ubona ngale lapho kulesihlalo khona endlini engcwele. Yindaba emfuna ukuyiveza la. Lapha ke izigaba zokwehlukanisa kwethabanekeli zigaba ezimbili. Kule ndawo engcwele ehlukaniswe ngekhetheni ngeveli. Kule ndawo engcwele ngale kweveli. So uJohane ubona ngale kweveli bazalwane abathandekayo. Ubona ngale kweveli lapho kulesihlalo khona somusa, lapho kulesihlalo khona sikamdala, lapho kulamakherubi khona, lapho kulezidalwa khona ezesabekayo, lapho umdala ahleli khona. Ngifisa ukuthi ubekwazi ukuthi uJesu engena endaweni engcwele. Vele le ndawo engcwele yayivele isifinyeleleka ngoba yikho lapho kulesihlalo somusa khona. uJesu wasesifundisa ukuthi singasamelwa ngomunye umpristi ngoba yena umpristi omkhulu usengenile, isango selivuliwe, izono sezithethelelwa, abazalwane bonke abaphilayo nabafayo indaba zabo seziqedwa endaweni engcwele. uJesu engene endaweni engcwele. uJohane watshengisa ukuthi sene access, sefinyelela ngomthandazo ngokuncenga ukuthi athethelwe ngalolo suku akhuleka ngalo. Ngibese umnakano ngesikhathi lesiyana sendulo, yebo babethethelelwa ngosuku abakhuleke ngalo, kodwa babelinda usuku lapho kuzakuyafika ethabanekeli ngosuku lokubuyisana, day of atonement, ukuze izono zisuswe zihlanjululwe. Babehamba besebenza imihlatshelo ngesikhathi semkhosi yemihlatshelo, bahambe bayenza imihlatshelo bathethelele. Khathesi nxa ngikhuluma nginje so, nxa zivunywa namuhla, uJesu uyathethela namuhla, zisuswe namuhla, umuntu ahlambuluke namuhla. Ithemba lokusindiswa kwakho liphelele kuJesu ohleli phambi, ohleli esihlalweni sobukhosi sikaNkulunkulu. Ngifisa ukuthi ngithi mina, bamba lami amavesi alandelayo. Akeze uJohane wafika uthi ngabona ngaba semoyeni ngaleso sikhathi, ngabona ezulwini isihlalo phambi kwami. There before me was a throne in heaven. Kwaba nesihlalo. Indaba yesihlalo le ngifuna ukuyiveza. Nxa sikhuluma ngesihlalo, there's a throne.
ngifuna ukuyiveza so. Ngabe ngibona isihlalo esobukhosi. Ungasibona singela muntu. Kuthi ukuthi lo ongafisa ukuba inkosi angayohlala kule vacancy. Kodwa isihlalo esibona uJohane wabona isihlalo samkhanga, isihlalo esisabekayo, the majestic throne, isihlalo esiyinqaba. Wasibona uJohane wathi sakhangela esihlalweni waqaphelisa kuhle wabona ohleli esihlalweni. Wabona ohleli esihlalweni, one sitting on the throne. Ufuna ukukhuluma indaba yokuhlala kafeatureanyana. Indaba yokuhlala le ichoni nxa uyibona umuntu ehleli. Nxa umuntu ehleli esihlalweni he is rested, uphumule. Uhleli nje nxa umuntu ehleli esihlalweni kule activity, kule misebenzi engenziwa ngumuntu ohleli esihlalweni. Umsebenzi wesihlalo yikubusa. Nxa ngikhuluma ngesihlalo sobukhosi, ngikhuluma ngesihlalo sobukhosi. Nxa umsebenzi wesihlalo sobukhosi yikubusa. Nxa kulomuntu ohlezi esihlalweni sobukhosi kufanele ukuthi adunyiswe, kumele ahlonitshwe, kumele akhonzwe, kumele abantu bonke bazehlise ngakuye, kumele alalelwe, alandelwe. Nxa esipha iziqondiso zenziwe, nxa ekhuza alalelwe, nxa eqoqa ibutho lisukume lilwe ibutho. Konke okutshiwo ngumuntu osesihlalweni esobukhosi kuyibukhosi. Kutsho ukuthi yikumema, yikuqoqa, yikubutha, yikubusa. So nxa uNkulunkulu ehlezi esihlalweni njengoba uJohane wambona, kutshengisa ukuthi thina esimkhonzayo singahlaliseka ngokwazi ukuthi ukhona esihlalweni. There is a presence of God. Ubukhona bukaNkulunkulu. It's not an empty. Abanye bake bakhulume leyani into yokuthi uNkulunkulu wabumba abantu wasesuka wadeserta wahamba. No, God is on the throne. Nxa uNkulunkulu ehlezi esihlalweni kusipha isiqiniselo sokuthi kasijiywa ngasisodwa. Kusipha isiqiniselo sokuthi obusayo usendaweni elungileyo. Kusipha isiqiniselo ukuthi intonga yombuso isesandleni esiqondileyo. Kusipha isiqiniselo ukuthi lokho uNkulunkulu athi uzakufeza njengoba esesihlalweni uzakufeza. uJesu yeza masinyane kuzafezeka. Izono ziyathethelelwa, kuyafezeka sekufezekile. Abantu bazakuvuswa emathuneni abafileyo, kuzafezeka. Ngoba umdala lokho ehlezi esihlalweni, ukuhlala kwakhe esihlalweni kusipha isiqiniselo ukuthi izinto zonke esikazibona ngani ziyaxega, sibona ngani sokusiwa, sibona ngani sokusonakala, akulanto ezabonakala. God is still in control. Izintambo zombuso uzibambile, akulanto enyikinyekayo, ubambile intambo. So usesihlalweni umdala. Ngifisa ukuphinda, umdala usesihlalweni, ungesabi ngoba umdala usesihlalweni. Isambulo, impendulo yokwesaba kwethu phakathi kwemikhuhlane esabekayo ehlanganisa uCovid, phakathi kwemikhuhlane esabekayo ehlanganisa HIV and AIDS, konke okunjalo okulimaza umzimba, phakathi kwemikhuhlane enjengabo Ebola, phakathi kwezinto zonke emikhuhlane enjengabo cancer, phakathi kwezinto zonke emikhuhlane enjengayiphi noma yiphi umkhuhlane wesabekayo, phakathi kokufa, God is still in control. Uhleli esihlalweni, ubambe izintambo, lingesabi. Uyakwazi akwenzayo, akuvumelayo ukuvumela ngoba uza kulungisa. Angakuvumeliyo siyayibonga intando yakhe. Lanxa singahlupheka namhla, lanxa singaswela namhla, lanxa ungaba uNkulunkulu usabambe izintambo, uqhubeka ezibambile ngoba uhleli esihlalweni. Ngithe indaba yokuhlala itsho ukubusa, itsho ukukhangela indawo, itsho ukuhlaliseka nokuphumula, itsho phezu kwakho konke nxa ehlezi esihlalweni sokubusa, uhlezi futhi esihlalweni sokuthonisisa. Lesitha sethu uSathane uyathonisiswa, uzakulahlwa, uzakugwetshwa ngoba nxa esegwetshiwe uzasukuma umdala. Phela indaba umhlaba uyabusugwetshiwe. Khathesi umnyango usavuliwe ukuthi abangenayo bangene, umnyango ungakavalwa
omusa umnyango usavuliwe ukwenza ukuthi ababizwayo labankokoyo labamenywayo bangene bazohlala naye babe ngakuye ohlangothini lwakhe umnyango usavuliwe amabizo asabhalwa amarekhodi asabekwa kuhle bonke abavumayo bonke abafuna basavulelwe ithuba elihle umnyango uvuliwe umdala uhleli esihlalweni uyahlulela uyarekhoda uyakhangela uyamukela he is still receiving usamkela abangenayo ngifisa ukuthi ngibambe futhi uthi Jehane ngabona isihlalo nxa ukhuluma ngesihlalo lesi esobukhosi lo hleli esihlalweni imbali emnandi kwabakholwayo imbali emnandi ngoba icho ukubusa kukaNkulunkulu his dominion his rulership his kingship his overruling power amandla akhe avele asesihlalweni sakhe uyabusa uza kubusa njalo sengishilo ukuthi wabona isihlalo wasebona lo hleli esihlalweni ake ngiyiqhube uthi lo ohleli esihlalweni wayebonakala njengejasper lecanelian umchilo wamakhosikazi onjenge-emerald wawuzungeze isihlalo manje ngeke ngikhulume ngomchilo umchilo wamakhosikazi siyawazi siwazela kuNoah umhlaba wabhujiswa ngamanzi uNkulunkulu wasethembisa kuNoah phela izinto umdala azitshoyo aziveza ayisozinto eziphonga ukuvela seziphonga ukuba sesibakhona engathi bekuyi afterthought umchilo wamakhosikazi omele umusa kaNkulunkulu otsho ukuthula okuvela kuNkulunkulu osipha isiqiniselo wabonakala uzungeze isihlalo kuNoah ngale izulu seliphelile uNoah esesaba yikho nje isambulo impendulo yokwesaba kwethu uNoah esesaba nabantwana bakaNoah besesaba lathi lokho esesaba uNkulunkulu wasesithi Noah angizukubhubhisa umhlaba futhi ngamanzi ngizakupha isibonelo esign ngizakupha isibambiso ngizakupha into obuzakuthi nxa uyikhangele ikutshele ukuthi akusoze kwenzeke lingana izulu sengathi muzamculo lingana izulu kungathiwa ngumbe ngucyclone bani kungana izulu libize ngamabizo ke uthi izulu aliseyikubhubhisa umhlaba lo ulindele ukuza kwesibili kukaJesu akula kubhujiswa komhlaba lo uJesu engakezi ngokwesibili inkosi mayibusiswe this world will not be destroyed akula nto ukuthiwa sekune doomsday akula nto ukuthiwa sekutheni umhlaba uyabhubha kusasa Jesus must come first angiphinde umhlaba lo kawusabhubhi uJesu azabuye kubanjiwe ukuthi umhlaba lo ungabhubhi uJesu azaqhamuka emkhathini abe nguye umahluleli abe nguye umlawula zonke izinto atsho okokwenzeka uJesu nxa esebuthile amagugu akhe umhlaba uzabhujiswa ngale kokuza kukaJesu ngalesi sikhathi esiphila kuso hlobo zabethandikazi umhlaba awulindelanga ukubhujiswa umhlaba ulindele ukuza kwesibili kukaJesu abamthanda uJesu bayakwazi ukuthi mhla ebuya bayakhululwa kababhujiswa abantu abazakufa yilabo abangamlindelanga labo abangamamukelanga labo abangathathanga ithuba lokungena kulo umnyango ovulekileyo so ngithini kuwe ngena mhlobo wami uthandekayo isango lisavuliwe usamkelekile nxa ngibala imbali le engiyikhulumayo ngifuna ukuthi ubambe lamabala ukuthi uthe lapha uJesu uJohane ubone umnyango ovulekileyo wabona isihlalo sobukhosi wabona ohlezi phezulu kwesihlalo sobukhosi wabona umchilo wamakhosikazi ozungeze isihlalo sobukhosi umchilo wamakhosikazi utshoni na umchilo wamakhosikazi utsho umusa kaNkulunkulu utsho ukuthula esikuphiwa uNkulunkulu kufana nesikhathi sempi ngabe lesikhathi sempi
ubone sewuphethwe sewuphakanyiswa ama-flag awesizifire. uNkulunkulu uthi sizifire lilungele ukungena ngivule isango uphethe iflag etshengisa umusa ngomchilo wamakhosikazi. Uthi kwakuzungeze isihlalo abadala isihlalo ezingu-24 kuhlezi khona abadala abangu-24. Asekubonakala futhi kuleyo ndawo begqokiswe ezimhlophe ezokulunga kanti benemiqhele emakhanda abo. Ngizafuna ukuthi ngiyigoqe la ngitshilo ukuthi imbali engizayikhuluma lapha ngizayihlukanisa iziqembu ezimbalwa. Abadala abangama-40 bamele ubupristi. uJesu wangena ezulwini njengompristi omkhulu, kanti ke ubupristi bebulama-courses kumbe uhlelo lwama-shift abapristi amabili, kwenzela ukuthi abanye bangasebenza emini abanye basebenze ebusuku, kube ngama-shift 24 hours, each hour kulompristi, each hour kulompristi ubusuku bonke. Akulasikhathi esingelandlela ukuthi singene sibuyiswe samukelwe kumbe imhlatshelo yethu iyamukelwe kumbe sincediswe kubupristi. Abadala abangu-24 laba bamele ukuseva kumbe ukusebenza noJesu esendaweni engcwele. Bayisibonakaliso sokuthi kulabantu abamele thina ezulwini, ama-24 elders. Ngifuna ukuthi nxa ngizayigoqa indaba ngoba zaqalela lapha azuyidila kakhulu namhla. Bamba lokho, uJesu usendaweni engcwele. uJesu ubonile, uJohn ubonile endaweni engcwele. Isihlalo wabona umusa omkhulu ngomchilo wamakhosikazi. Okubonakala kulesi sambulo yikuthi uNkulunkulu uyabusa, yikuthi ukhona, yikuthi samukelekile. Isango ngenxa yami limi ngisavulelwe intuba, lawe usavulelwe intuba. Asingene nini sonke kuleli isango lisavuliwe. Umusa usandile, umusa usabekelwe thina. Ngicela ukuthi uNkulunkulu akubusise nxa usenza isinqumo sokusondela. God is still on the throne. His power is eminent. Amandla akhe ayabonakala emhlabeni onakalayo. Ungesabi ngoba uNkulunkulu wakho uyabusa. uNkulunkulu akubusise asikhuleke. Baba wethu osezulwini, siyabonga umusa lothando lwakho. Sibonga isango elisavuliwe. Sibonga ukuthi ulokhu usesihlalweni. Sibonga ukuthi umusa wakho uyabonakala ngomchilo wamakhosikazi. Siyabonga ukuthi uhleli ukwahlulela, uhleli ukubusa, uhleli ukuqondisa, uhleli ukuthi ukhonzeke. Siyakukhonza ngaleli thuba, amukela ukukukhonza kwethu ngoJesu siyakhuleka. Amen.